katika workshop ya kesho sana sana wao ndio wataweza kusukuma gurudumu hili, na ningependa tu kuwataja kwa majina. Sijui kama bado wako hapa miongoni ama bado wako nje, lakini mmoja anaitwa Rob Beche, hiyo ni social media evangelism. Okay. Social media evangelism, how to effectively use social media for mission. Nimesema natoka kule Pwani. Nilipokuwa kule Pwani, Kiswahili changu kilikuwa kizuri, lakini nilipofika Nairobi sasa nitajaribu kibambanya, mahali itashindikana tutaendelea hivyo, sivyo? Sawa. Kwa kifupi tutaangalia jinsi unaweza kutumia mtandao wako wa jamii kueneza Injili. Jukumu kubwa ambalo tulipatiwa na Yesu alipokuwa anatoka hapa kuelekea kupaa kwenda mbinguni, alitupatia kazi gani? Ya kueneza Injili, sio? Na akasema kwa kina nani? Kwa mataifa yote. Kwa nini nyingine? Lugha zote. Na nini nyingine? Jamii. Na nini nyingine? Wanyama ndio waliacha, sio? Pia wanyama walikuwa fikiri, sio? Okay. Sasa ili kufikia hawa watu wote lazima kuwe na mbinu ambazo zitaweza kutumika ili kuwafikia. Sasa tunaweza kuangalia kwanza social media evangelism ni nini, ama kuhubiri kupitia mitandao ya jamii. So social media evangelism kwa kifupi tu ni kama vile nimesema, kuhubiri kupitia mtandao wa jamii. Sio? Sisi sote tuko katika mitandao ya kijamii. Aidha ikuwe ni WhatsApp, Facebook, Twitter, ambapo siku hizi ni X. Sio? Yes, X na Instagram na nini. Wangapi wako kwa hizo zote ama hata mmoja wao? Sote tuko, sivyo? So sote sisi ni social media evangelists. Social evangelists. Sawa. Sote ni social evangelists. Kwa sababu kupitia ile account yako ya social media bado unaweza fanya nini? Unaweza kupitisha ujumbe wa Yesu kupitia huko. Social media evangelism is a powerful tool that will help you connect with influential people online and grow your church or ministry. Sindio? Yeah. Alafu, there are many different ways to evangelize, but most of these methods are not effective because they focus on reaching people within your circle. Kuna mbinu nyingi nimesema. Kwa mfano hivi sasa ninaongea. Tuseme kama kungekuwa hakuna hivi vifaa vya kunasa. Hii face to face evangelism iko limited. Pale naona kuna kamera na pia najua kuna watu wana vifaa ambavyo wananasa content hii. Kumaanisha wakipeperusha katika mitandao ya kijamii kila mtu anafanya anaona. So kumaanisha social media evangelism haina boundary. Tutaangalia some of this nasema hiyo social media. Okay. How can social media be used effectively for evangelism? Baptism. That's why hiyo ndo kazi ya hizi social media platforms. Yeah, it is a good tool, but also it can be a bad one, sio? Na sote tunajua hiyo. Lakini kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya GAiN, for the purpose of GAiN, it is a good tool. Yeah.
Another one, through conversation, you can encourage people to take action and follow Christ. You can also use social media to promote events and services relevant to your ministry. Why is social media evangelism important for ministry? Why is social media important for ministry? Before social media evangelism existed, mission had to rely on traditional methods of communication. Kama nilivyowaambia awali, ya kuwa zipo mbinu tofauti za kuweza kueneza hii injili. Na mojawapo ni ambayo tunaweza kuwapatia ni face to face, ndio evangelism. That's one of the traditional method ya communication. Nyingine pia ni newsletters na kuna flyers. Hizi zote zinaweza kutumika kufanya nini? Kuspread the gospel. But zote hizi newspapers zinaweza fikia watu wengi kwa sababu zinakuwa distributed, ndio? Flyers the same. But compared to let's say tutumie mtandao mmoja, gani iko popular? Facebook, ndio? Yes. When niki-post something on Facebook, my reach, ukiangalia katika zile analytics, utapata kuna reach imefikia watu wangapi, kuna watu wangapi wame-like, kuna watu wangapi wame-comment, kuna watu wangapi wamefanya nini? Wame-share, ndio? Unapata hizo vitu. So ukiangalia ile reach yako, unaweza pata it is more than ile gazeti yenye imesambazwa. That's why unapata hata the mainstream media, the TV and the radio wanafanya nini? They are all following online, sio? So huko online ndio kuna nini? Waligundua kuwa kuna nini? Audience yote inaanza kukimbia kwenda online. Hata sasa hivi niulize, when was the last time you watch news kwa TV? When was the pastor? When was the last time you watched news on TV? A month ago, because I have my watch which I will follow. Yeah. So unaona, the social media imekuja in such a way inataka kuondoa hizi zingine, si ndio? But bado pia ziko na umuhimu wake. In addition, many people don't read newsletters or flyers, so they would miss out on important messages. However, with social media evangelism, churches can reach a wider audience than before. They can share relevant information with people who may never have heard about them. Benefits of using social media evangelism. The most significant benefit of using social media in your evangelistic efforts is connecting people who may never have heard about Jesus before. For instance, tuko na sijaelewa sana mambo na ministry, lakini wanasikia kuna unentered areas. Unentered areas ni nini? Mahali injili haijafika, si ndio? Na haijafika kwa nini? Wanataka kusema hakuna watu wa kupeleka injili. Utapata kuna shida ya infrastructure, security ama mambo kama hayo. Ambao ni changamoto wewe uende fanye uhubiri. Lakini unapotumia kifaa hiki mtandao huo wa jamii, utafanya nini? Utapata ni rahisi sana kuwafikia. Kwa mfano, a good example ni nchi ya Somalia. Kule uwezi enda kushika ama mkutano kusema kihubiri, si ndio? Lakini ukiwa uko na watu kadhaa ambao unawaelewa na ushare na wao na wasikize yale mahubiri, watafanya nini? Wao pia watasambazia wengine, na utapata within a short time umeweza kupenetrate into those unentered areas, na watu wengi wanaweza kufanya nini? Wanaweza kupata injili hii ya Yesu na kuokoka. By posting regularly, you can share God's love with people who may otherwise never hear about Him. It's also possible to connect with people who already believe in Christ but don't yet understand why they should
following. It is a good platform to explain to them why Jesus Christ, ama jinsi vile Yesu anavyowapenda na kuja kwa Yesu. Benefits of social media evangelism. Hizi some of the benefits ambazo zinaendelea. Sharing stories about how he has changed lives through his followers is a great way to encourage others to join the movement or the church. In addition, by sharing testimonies of how God has worked in people's life, you can inspire others to seek out the same kind of transformation. By sharing your testimony online, ama kusema Mungu amekusaidia hiki na hiki, kitambo nilikuwa hivi, lakini sasa tangu nilipojua Mungu hivi ndio nimekuwa. For the past 2 weeks tumekuwa tukifanya some stories about how people got the Adventist message through from channel Kenya. Na tukaenda kupata watu ambao hata singejua kama ukisikiza story yao hauwezi amini kama wangeweza kubadilika. Lakini by watching Hope Channel Kenya, na vitu zenye waliwatch kwa Hope Channel Kenya ni just testimonies zenye walisikia. Kama hii nyingine Blake Retemo amejaribu kuwaelezea ya kuwa kuna huyu mtu ambaye alikuwa in the brink of taking their lives away. Lakini after watching Hope Channel Kenya wamefanya nini? They got hope, sio? Yeah. Na badala ya kujitoa uhai wakaamua kufanya nini? Kupata hayo matumaini, na wako hai mpaka sasa. Social media evangelism is one of the most effective ways to share the gospel. Thousands of social media evangelists use social media platforms. Yes. However, most digital evangelists are having difficulty expanding their reach beyond their connected circles. Hiyo ni kweli ama ni uongo? Naona mshaanza kuniombea. Wale walisema watalala ni kina nani? Okay. Sawa, endeleeni kuniombea. Tunahitaji maombi pia. Okay. Nimeuliza swali. Hii point ya mwisho nasema, however, most digital evangelists are having difficulty expanding their reach beyond their connected circles. How many are digital evangelists? Wangapi wanahubiri kupitia kwa mtandao? Wapo, sivyo? Naona kuna mkono pale. Ipo mikono. Pastor pia wako. Kuna saa. Lakini hapo full time. Okay. Wale ambao wako full time, wale ambao ni digital evangelists, they can agree with me that at times when I get difficulties in expanding their reach. Kwa sababu gani? Labda hawajajua mbinu ama zile njia ambazo wanapaswa kufuata ili wakaweze kufanikiwa katika kueneza injili kupitia mtandao wa jamii. So nitaweza kupatia some steps ama njia ambazo zitaweza kusaidia katika wale ambao wana the televangelist ama digital evangelism wakaweze kuwa successful. Step 1, find a problem to solve. Unatafuta nini? Problem, sio? Utakao tatua, sio? Yes, you find a problem to solve. Before starting any evangelization project, make sure that you have identified a specific problem that needs solving. Yesu alitumia njia gani ya kuhubiri? Alikuwa na minister to the needs of the people, sio? Yes, ukiwa mgonjwa anafanya nini? Anakuponya kwanza ndio. Yes, ukiwa uko na njaa anafanya nini? Anakulisha. Yes. So sisi pia tunafaa kutafuta a problem. Sijui nimebakisha dakika ngapi? Thank you. 15. Okay. So far swali yangu iko poa? Ama iko sawa? Okay. Asante. Shukrani. Nasikia mswali mwingine hapa ameniambia hongera. The last time kusikia hiyo hongera, I think it's a month ago.
Asante sana watumishi. Before starting evangelization project, we need to find a problem to solve. Yes. And I can give you an example. Let's say mahali kama kule kwetu Pwani kwa tunatoka. Kule shida ziko mingi. Wale ambao wanatoka kule Pwani wanaweza kuagree mingi. Kwa sababu tunaenda mahali mwingine kuna njaa. Mahali mwingine umaskini umejaa, ukikita huko, umekita disease. Asante kwa Kiswahili. So before uanze kuwahubiria, unafanya nini? Unawalisha. You empathize with them. Yaani unahuzunika na wao kwa ile shida yao, sivyo? Alafu ndio wapatie neno. Na kupitia kwao, kwa njia hiyo ya kusuluhisha ile shida ambayo uko nayo, unaweza kuwa hata utahubiri. Kupitia ile njia umefanya nini? Umejiniliwa. Lakini sasa online utafanya aje? Hizo shida tutazipata aje? Kwa sababu ile ni physical. So online tutatafuta hizo shida online. Mtu mmoja anaweza nipatia shida moja online, tunaweza solve kusaidia in evangelism. Stress levels, ndio. Watu saizi wa mentorship, mental health inasumbua watu, ndio. Yes, if you identify that problem and you offer your consultation services ama you offer your service helping them ama counseling to these people, they'll start giving their trust to you, and at the end of the day you will have an opportunity to tell them of the love of Jesus. Another one is okay. Slide. Know your audience. The next step is know your audience. Online, after you online, one of the things before you start kuingia to the digital platforms, you need to identify the reason why, the purpose why you want to get to there. See, once you have identified the purpose, unatafuta your audience. Yes. So kama saizi ukiangalia hizi stress level ama the mental health ina affect sana kina nani? Ni wazee ama ni vijana? Lakini ile percentage kubwa ni kina nani? Hawa kwa mbele wanaongea sana, hata sikia huko nyuma. Kina nani percentage gani imekuwa affected sana? Wangapi wanasema vijana? Wa kiume. Sasa vijana pia imekuwa divided kwa kiume na kike. Okay, vijana, hao ni vijana. Na wangapi wanasema wazee? Wazee ni kidogo, so ni vijana. Sasa tumesema vijana ndio wamekuwa affected sana. So that is our target audience. So wakati tumesha identify our target audience, what should we do? So once you've identified a problem to solve, you need to find your target audience. Who do you want to reach? What kind of content would appeal to them? Lazima utafute content ama utafute vitu ambavyo vya vijana. Kama vijana wanapenda memes, wanapenda nini nyingine? Saizi nikipost hapo ni neke vile vibonzo vile vya watu wameshika machela, alafu unaambiwa huyu kafanyaje huyu? Sio hivyo, ndio mambo vijana wanapenda, sio? Kafanyaje huyu? Attend nini? Attend conference. Sawa. Hayo ndio mambo, you find a content that appeals to them. Mambo ambayo wanaweza kujifahamisha nayo. Another step ni understand the platform. Sasa tukishaamua, kwanza tumesema tunatumia mtandao gani? Vijana wanatumia Facebook sana. TikTok. Yes. So sasa tukishapata audience yetu, tunaangalia audience wanapatikana wapi sana. Wanapatikana TikTok. Walihama Facebook wakaingia TikTok. Hata Instagram pia walihama. Wako.
lakini mmeamua kuwapeleka TikTok, si ndio? So sasa kwa TikTok tuseme sasa we've identified our audience na sasa tunatafuta ile platform yenye inapatikana sana. Tumesema ni TikTok. Kwa sababu na pia ukiangalia kwa TikTok what is posted there? Short videos. Ni videos peke yake. Mostly ni videos. Si ndio? Yes, hata kama ni picha lazima hiyo picha iko kama video. Sawa, hiyo ndio mambo ambayo naelewa nao. So hata ile content ambayo utakayoiweka ama ule ujumbe ambao unataka kuwafikia nao utakaoweka, lazima utafute ile mtandao ambao utakaotumia na ujue jinsi utakavyotumia huo mtandao ili kuwafikia. You must understand how these platforms work, the type of people found on them, and the ideal type of content to post. Ingine, post regularly. Hapa ndio a lot of content creators. Si mnawafahamu? Yes, content creators. Kama saizi naona kuna simu ule ni content creator, kuna ule mwingine content creator. Wale wote ukiangalia kwa hii mitandao kuna kitu inaitwa kuna statistics na kuna nyingine inaitwa algorithm. Ni algorithm ama algorithm, ndio? So ukiwa na mtandao wako na ushapata your audience, you need to post regularly so that people wajue kuwa upo. Kwa sababu nikiandika leo happy Sabbath alafu nikae after 1 year tena niseme happy Sabbath, watu watakuwa wamehama, si ndio? Lakini at least ukiangalia ujue audience yako, tumesema hiyo audience yangu ni vijana wa Kiadventista. Sana utasema kila siku ya Sabato lazima ni waamkuu, si ndio? So ikifika siku ya Sabato unasema happy Sabbath. The same challenge I usually get wakati ninapost vitu kwa page yetu, especially Facebook. Utapost vitu zingine through the week, utapata 1 like, 1 comment, 2 likes, 5 likes, 20. Lakini na hiyo inaweza chukua maybe after 1 week ndio utapata imefika 50. By the moment Friday evening umeweka happy Sabbath, hata lisali moja halitaisha, utapata umefanya nini? So hiyo consistency, because you understand your audience na umejua time yako, then you keep you need to keep them engaged so that wajue wa feel your presence. Your goal is to build trust with your audience, and by posting random stuff, it will help. As in by your goal is to build trust with your audience, and posting random stuff. I think there was typo, but post ile regularly, they gain your trust. Another step 6 ni be authentic. So, hiyo ni measure 5 minutes. Okay, acha niende ndio. Step 6, be authentic. Be genuine when you share the gospel online. Usiambie watu online ujumbe tofauti na jinsi wewe mwenyewe upo, sivyo? Kwa sababu ujue kuna your online life na pia kuna your real life, ili mtu akikuona nje ajue ni wewe. People want to connect with others who share their values and belief. Your followers want to see real people behind the profiles, and they want to feel as if they are interacting with someone rather than simply reading words on a screen. Saizi kuna kitu inaitwa AI imekuja. Wakati hata ukitaka any information ama ukitaka kufanya research, unaandika tu kitu unataka hapo na inakuletea everything you need to know. So we should avoid that, kwa sababu AI itakuletea kitu ambacho if you have not proofread it, itakuletea vitu zenye hata pia your audience watashangaa hii ni nini. But once you proofread it alafu post wewe mwenyewe, at least your audience needs to feel that you are there with them. Step 7, engage with
others. Engage with others is another way to increase your visibility. Comment on other people's posts and interact with them. Comment on other people's posts, show that you care about what they are saying. Interacting with others helps build relationship and allows you to connect with what? Potential followers, ambao after some time wanakuwa potential converts, ndio? Yes. So ukiona mtu amepost happy Sabbath, hata umwambie happy Sabbath to you, ama happy day, so that hata wale followers wake wataangalia, wanashangaa huyu ni nani. And that is how at least ukiona una comment on different people's posts, they start following you. Step 8, promote your posts. Promoting your post is another way to increase traffic. You can do this manually by tweeting links to your posts, or you can pay for advertising services. Promoting your posts. Kwa mfano, kama niko na, tumesema ni TikTok, sio? Yes, but pia uko na TikTok na uko na Facebook na uko na Twitter, uko na X na uko na Instagram. So usiseme kwa sababu kwa TikTok peke yake unaweka huko. Jaribu kusambaza, uipromote ili wale vijana pia ambao kwa upande wa Facebook na wengine wafanye nini? Waweze kupata ujumbe huo pia. Measure your results. At the end of the day, unafanya analysis. Unaenda unaangalia how many likes did you receive when you shared your post? How many shares did you get? Did anyone respond to your comments? These are just some of the tips for becoming a successful social media evangelist. The goal is to share the gospel reach to your target audience. So at the end of the day, usiseme kuwa nishamaliza hii na imebaki. Lazima uangalie, hata utapata comment hapo mtu anasema nataka kubatizwa. What should I do? Sasa kama hutaangalia, utapata huyo mtu umefanya nini? Umempoteza, tashangaa huyo mtu huwa harespond. But when you go back na uangalie, you measure the results, uangalie, you will find that kuna some comments and then those reactions you react to them too. So kwa hayo mengi na machache, Mungu akaweze kutubariki. Yes. Ilikuwa nimalize sekunde moja. Thank you so much. Asante sana Kombe. Najua kuna maswali, kama kuna maswali, keyword code na nikiwakumbusha keyword code. Kombe was to present this message na brother Rock Deche. I don't know whether you are in the house. Yes, tafadhali njoo mbele kidogo. We would like to know who brother Deche is, because he may not be able to present, but he's going to tell us kidogo about him. And then after Akiji introduce, we are going now to have the experience. Kuna makanisa ambayo yamekuwa akifanya vizuri sana kwa online service. Hivyo basi Brian Cross, wherever you are, tafadhali na kuomba uweze kuwa tayari after our brother, uweze kuja hapa mbele. Tumeweza kusoma theory, sasa tutaweza kuiona practically from Brian Cross. Karibu. Good afternoon, everyone. Yeah, my name is Rock Deche. Like Kombe, we come from the same region. And like him, I came to Nairobi like 10 years ago. So my Swahili is almost completely gone. So you'll excuse me, I'm just speaking English. So I work for an organization called Center for Online Evangelism. It is an independent ministry that works with the church from the general conference level to the local church level. What you're basically doing is helping local churches and church institutions to minister on the digital platforms. We are not so much in social media, though we have social media accounts, Center for Online Evangelism. We also have products, our services. We have websites. One website is called Ask an Adventist Friend website. In this website, it's more of a reputation management website. If you search anything Adventist online, you realize that there's a lot of negativity. So the website was basically created to
work against the anti-Adventism, but on a very positive note. It just speaks about the beautiful things about Adventists, answering what do Adventists do, their culture and everything. So you can look for the website, Ask an Adventist Friend. Then we have another website for Africa. It is called Ask an Adventist Friend also, but askanadventistfriend.africa. This website was created in conjunction with ECD, and we are also in the process of creating another website for ECD called Hope for Africa. I was told I'll be in the breakout session tomorrow. So we'll talk more tomorrow, but I also have cards. We have products that we created for some of us who've already interacted with you. We have evangelism cards that have a QR code. I'll be sharing them tomorrow at the breakout area. But you can meet with anyone who wants more interactions and you can share more on a personal level. Thank you. Asante sana. Ninaona kidogo ni kama tumeanza kwenda kanda usiku tena. Hauzilo hujafika. Sasa tutafanya exercise kidogo wakifanya mitambo pale, si ndio? Tafadhali tuamke tafadhali. Tusimame, si ndio? Exercise zetu ni zile tu very simple za kitoto. Sasa tunaimba ule wimbo wa Father Abraham. Head, shoulder, knees and toes. Si ndio? Najua tulikula maharagwe lakini hata nisikie. So head, shoulder, knees and toes. Atwende? Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Kidogo. Kuna watu walivunjika mgongo. Tukisema knees, naona daktari Marundo hapa ananinama vizuri. Useme knees and toes, knees and toes. Knees and it is good for your body. Sasa, inaweza kaa ni utoto lakini ni kitu mzuri. Twende. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, eyes, ears, nose, and mouth. Very good. Tena ni eyes, ears, mouth, and nose. Kwa hivyo tutawa confused. Naweza waambia mouth and nose. So be attentive. Sasa, head, shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, eyes, ears, mouth and nose. Very good. Tuimbe ile chorus yetu ya I will make you fishers of men. Tuketi sasa, tuketi. I'm still waiting for a brother. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men. If you fall, amen, follow. If you follow me, if you follow. Some of you softly. I will make you fishers of men if you follow me. It began my coffee. Very good job. Yes, wacha tuone practically online service vile inavyofanya. Amjambo nyote. Amjambo tena.
So majina yangu ni Albert Mugita, nashiriki katika kanisa la Nairobi South East Church. And kuna mwenzangu kutoka New Life, Brian, will be joining me after 15 minutes. Right. So I'll start immediately about the program that we have. We have our prayer. Our loving Father in heaven, we thank you for this beautiful afternoon. We have gathered here to learn more about how we serve you in your house. We pray that Lord will bless each and every one of us and give us more mind to understand what we do and how to serve you better. We pray this in Jesus' name. Amen. Thank you. So we're going to look at how streaming normally works and the experience you normally have when doing it in church. How difficult sometimes it is and how good it does, and the good kind of experience you have had with it, especially when it comes to mission work. It does a lot when it comes to reaching out to the world. So streaming is good. So I'll start immediately. What is streaming? Live streaming refers to the process of broadcasting real-time video or audio content over internet to an audience, allowing users to watch and engage with the content as it happens, rather than downloading it or accessing as a preloaded material. So it allows you to mtu wote pale nyumbani anaweza ona what you're doing from your church. Like unaona yenyewe church is there, service iko live kama vile TV na work. So the process typically involves capturing video or audio content using a camera, kama vile wanafanya pale, microphone, or other recording equipment, encoding it into a digital format, and then transmitting it over the internet to a streaming server. Kuna diagram ambayo tumechora right, itapatia a small description of how that is. From there, the server distributes the live stream to viewers who can access it through various platforms such as website, social media, kama YouTube, Facebook, and other dedicated streaming services. For us, kama mimi sisi tunafanya YouTube na Facebook. Combine, yes, we do both. So, there are the ways to live stream. So, there are several ways to live stream a content. Kuna watu wanatumia simu kama vile huyu anafanya, maybe unaona jana akameka mpaka mic ifu wakini last even ninaweka stand up. Kuna wale hasa vile tunadiscuss. There are many other ways, there are many softwares zinatumika, but we'll learn a few zenye sasa. If you want to do it, you can go Google from whatever you have given you and get to know more, and you can be able to also to find it how easy to stream is. It's not really complicated. Streaming is wide. We cannot capture all ways of doing it. It's a wide thing. So we have softwares and devices and hardwares that are being used in this process. Some of softwares that can be downloaded to your computer, such as vMix, OBS, most of us tunajua ambao counter mambo ya stream na kuna Wirecast. So you download this software. I'm sorry about it. So some softwares can be downloaded to your computer. So unanunua, you buy it online. Then you download to your laptop or computer, you install that software. Your computer has to be a good computer that you can have graphics enough to run and the processor, good processor to run the system. Because kama ofisi kidogo kuna tatizo stream. So kuna vMix or OBS Wirecast, you get them online. So we also have softwares which are not downloadable, but on the browser-based, like streaming, Restream,
And there are many others. You just found them on Google. You pay for them maybe 1,500 per server, or probably, yes, per server. And then you'll be able to use it to stream. So this software works along devices like streamer mixers, which are being produced by companies like Blackmagic, Roland's, Slick Studio. This is what Google utaziona. Heavy Matrix, and there are many others. Kampuni mingi come up with these companies, with these gadgets in our work alongside the softwares. They are able to stream. So that is the diagram. I hope you are able to see. Is it there? Yeah, that's the diagram. I think they are good. So, ukiangalia from your side, I think on your left side, utaona the inputs na kuna outputs. Inputs ni project laptop, ina project song na Bible verses. Ile yenye mkiimba wimbo iko projected kwa TV, si ndio? It enters into a streamer mixer. Same time tuko na cameras maybe mbili tatu zinaenda into that streamer mix. Same time tuko na audio ambayo inaingia into streamer mixer. I'll explain something about protecting laptop, but let us sort the outputs first. So kuna output which sasa kama kwa TV vile tuko na TV inapeleka content kwa TV, you're able to see both video, songs and the Bible according to how it's being streamed. Na still tuko na output ambayo inaenda kwa laptop kama hii ambayo sasa iko na software kama Vmix, OBS ile tumeinstall. So streamer inanipatia signal via a USB cable into this laptop. And then on this laptop using softwares, internet at least for YouTube alone, we're going to 30 Mbps. 30 Mbps, but yes, stable stream. For me, I can say tunatumia 50 Mbps ambayo ina stream both Facebook, YouTube, and we are comfortable with us. So you need these gadgets. This is the simplest way you can have it. But as we said, the system is so wide, it can differ in many ways, and it can differ according also to, you get to learn more on the chip. Probably it depends expertise. It also depends with also your financial ability as a church. Maybe if you have as a church, maybe you can pesa mnaweka na moja, unaweza mix moja, maybe atem ya Blackmagic, mko na laptop mzuri. Bora two cables zipe sawa zina connect, you definitely know them as you buy these gadgets. And then, so it's that easy. But from here now, I'll ask my brother Brian to come and proceed with the remaining parts. Thank you so much. Hello. Good afternoon. My name is Brian Koros. I worship at New Life SDA Church. And just to echo what my friend has said, live stream, all you just need is a gadget, that's a phone, a camera, anything that can transmit to whatever platform that you want to live stream to. So for instance, like if I have my phone with me here, I can stream to YouTube. I can record myself as I'm speaking right now and stream to my channel, to your channel, to any channel that I want to live stream to. And the process is not that hard. It's very simple. It's a matter of you getting to know the platform, what it requires. Because for most of them, it's just a matter of you typing 1 or 2 letters, then you're able to stream to the other platforms that you want to live stream to. And examples of these platforms include YouTube, Facebook, we have Instagram, we have X, that is formerly Twitter. We also have the church websites or any other website. So basically, for
you have to also look at your audience. Where is your audience at? Is it on YouTube? Is there where you get you reach to many people? Is it on Facebook? Is it on Twitter? Because apparently in some areas, let's say, for example, in Kenya, many people are into YouTube and TikTok and Instagram. But maybe if you go to Philippines or maybe if you go to maybe China, make that people are not on YouTube. YouTube is just like kabambe kule. So you also have to look at your audience. Whom do you want to reach to? Is it on YouTube? Yes. Is it on Facebook? Yes. So if it's on Facebook, we also have to prioritize or put more work on it that whatever content that you produce to that platform can be well reached to the audience. And how to handle your audience. So we have to interact with the audience. We have to engage with them. What do I mean by this? We have to acknowledge your audience by addressing the comments, the question, and shout-outs during the live stream. Respond to comments in real time to make the viewers feel heard and valued. At times, maybe you're watching a live stream or just following any stream. Then you happen to have a question or you just say happy Sabbath. Normally, it feels so good when the church or the person who is moderating the channel can even just say a name like happy Sabbath Ben or happy Sabbath, because by doing so as a church, by also acknowledging those who are viewing, it also helps those who are a bit shy, those who are a bit cold, to also feel warm in that live stream, to also feel part of the worship and also part of the streaming. Something else is to encourage participants. That is, you create opportunities for audience to contribute to the discussion. Let's say if we are having a lesson from the church, anyone whom the church has assigned that responsibility, to be able to maybe share a word of encouragement. Sometimes while you're streaming, you might happen to find someone who is maybe at a point where he wants to commit incidences, and also someone who is also keeping the audience lively. Let's say if one program started, you can say, welcome to today's program. Right now we are having welcome to today's program. Right now we are having Sabbath school. Then after Sabbath school is over, we can maybe say a word of thank you for joining, also keeping the listeners and also the viewers up to speed with what is happening, like what did the speaker say, what were the lessons that we learned through this live stream, this section of Sabbath school. Then the person can also be giving out the next program that is coming, so that the viewers also have a know of what is coming next. Something else is to promote and share your link, website, promote the live stream, so that they also can be able to share the stream to other members and other people. And by actively engaging in your audience fosters a sense of community, providing valuable content that can create a memorable live stream experience with your viewers. And another thing is, what are the common challenges for live streaming? Live streaming, because these are equipments comes with their own challenges, their own, difficulties to operate, or it can fail you. At times it's good, because sometimes you might find out that we start the program in the morning very well, with wakati wa someone link in a drop.
what do we do? Ama umejipanga vizuri, microphone inaongea kidogo inakatika. How do we react to such incidences? And for example, about internet connectivity, for live streaming, we need internet. And by this, we mean that we need good internet. Sio hiyo ya 2 Mbps ama hiyo umeweka kwa kabambe alafu unataka stream. Hapana, hiyo itakufail. We need also a good service provider. Siende kutumia zile zingine ambazo hazijulikani. Nasikia mnasema Zuku. Oh. Okay, but anyway, sababu ni kwamba these service providers ambao tunatafuta, we want to look for service providers who provide good quality internet and a stable, so that ukianza stream it will not fail you. Kwa sababu once you start a streaming service, let's say we are here, I start streaming, then the next 2 minutes the internet drops. What will happen to the viewers? They will disappear, or they will look for other things that they want to view. Or in other cases, because we are streaming in platforms which we do not have much control over, for example YouTube, I can start streaming, when the stream drops, a pop-up comes or another video comes that may entice the viewer, or that may draw the viewer away from even the worship. So let's say tuko hapa tunafanya maabudu, a video comes in, the person is totally out of the service, ameenda pengine. So we just ensuring that we have good internet is good for such incidences. Then equipment, we have to ensure that we get good equipment. Cheap is expensive. Afadhali tujikaze, hata kama itachukua miaka 1, miaka 2, lakini tupate mitambo ambayo yatadumu. You don't need to buy a microphone, or you don't need to buy a camera, you don't need to buy internet provider when it is cheap, because those cheap are the ones who will fail you. They can lead your viewers away from the service. And also the quality of your service, if it is low, if it's poor, haitawafikia wale wanatarajia iwafikie. Audio problem, sana wanasemanga ni vyema live stream yako iwe na sauti nzuri, lakini video ing'ang'ane tu, lakini audio inafaa kuwa nzuri, inafaa kuwa safi, sababu mtu anaposikia sauti sio sawa, ama sauti iko na makelele mingi, inaweza mfanya kichwa yume, ama inamirritate, haitampendeza. Itambidi atafute kwingine ambapo atapata audio nzuri. Ndiposa hata kuna wale wanaopendelea kufanya recording huwa wanaanza na audio, sivyo? Ndiposa wapate the good quality audio. After the audio is now go to the video. So we ensure that we have good quality audio for your live stream. Video quality also. If you have a good internet, you have good audio, good video quality. If you have a bad internet, the video quality will be bad. We have to also plan. You just don't go live stream anyhowly. So let's say if we are having this a Sabbath program, we also need to have like a flow of what the program will look like. If you're having Sabbath school, is it live? Yes. Who are the participants? 1, 2, 3. If it's a lesson study, will it be live? Will it be recorded? Is the video ready? Is everything ready? Are the microphones charged? The cameras set? The power cables? Everything, the wiring?
Are they in good place? So that once you start your live stream, you won't have many challenges looking for this cable to connect to the camera, looking for lights to switch them on. So you just have to plan yourself, plan the department, plan your live stream that you know we're going live at this time, we're going off air at this time, so that also your viewers will be part of, they will understand what time you're going live and what time you have to go to the end of the program. Another thing is about what was mentioned earlier today about legal and copyright issues. So most of the time, since we want to live stream, then it happens that maybe a musician has come and he has a song and he also wants it to be played. Because most of the time you might find the musicians mainly sing a karaoke song, yani ile wanaimba wakitumia beat ambayo iko ready kwa mtandao. So na kawaida wanasema nakuwa yule wa kwanza atakaye upload hiyo kanda, kama ni video ama music ama audio, aki-upload wa kwanza, yeye ndio akona the rights to that video, akona the rights to that track. So wakati wewe unaenda kuplay hiyo live stream, baadaye unapata notification that you are playing a copyright content. Now once you choose the higher content, now it also depends with the one who played or the one who uploaded it the first. Anaweza amua funge channel yako, inaweza fungwa, ama anaweza amua hiyo pahali ambayo hiyo wimbo imetumika, hiyo sauti imetumika, hiyo video imetumika isionekane, ama anaweza amua hata kuwapeleka kotini. So kwa hivyo kabla ya kucheza video na nyimbo zile, ni vyema uwe umezungumza na yule atakayeimba, atakayetumia hiyo video, ndio mjue hiyo video iko copyright, what are the terms about the copyright, because some are copyrighted but they can allow you to play it though they are still copyrighted. So ni copyright. Now kumalizia, ningependa kusema live stream sio shida. Shida ni consistency. Yani ule kujirudia kila Sabato, kila program. Ensure that kama leo tumeamua tunaanzia hapa na hii ndio mtindo wetu tutakuwa tunatumia, tujitahidi to stick to what we have agreed, because leo kiamua tunafanya hapa, kesho tuko pale, unachanganisha pia wale wenye wanafuatilia, unachanganisha pia the audience. Hawatakuwa pamoja nawe kwa sababu kwa kawaida yao wanajua that ikifika saa 2 wanafaa wawe wameingia kwa kama ni lesoni, kama ni Sabbath school, kama ni uimbaji, na ensure kila kitu iko sawa. Alafu tukimalizia, ningependa kusema tuwe waangalifu, tuwe waadilifu, na kama kuna changamoto yoyote tuweze tuitambue kabla ya kwenda hewani, kabla ya kwenda live. Ni vyema uchambue kama kuna shida na waya, kuna shida na kila kitu yoyote, ni vyema uchambue kila kitu, ndio ndiposa wakati unaenda live mambo yawe shwari. Naomba nisimamishie hapo. Kama kuna swali lolote patiana comments. Yes, kuna hiyo QR code hapo nyuma. Sijui kama ita swali baadaye. Tuma kwa hiyo QR code, alafu tutaweza ningepata wakati wa kutosha tunaendelea, lakini kwa sasa tutatuachia hapo.
wasatupatie wengine nafasi yao ya kuzungumza. Nashukuru. Asante sana. Kiswahili inasumbua watu kidogo, lakini usijali, utazoea. Masaa imefika yenye tutasoma kuhusu public speaking. Public speaking. Najua kama communication leaders, mara nyingi huwa tunaulizwa, simama pale mbele, peana presentation fulani, sema hivi na hivi na hivi. Hivyo basi Pastor Ochanda akuja kuweza kutupa presentation about public speaking. Tumelala ama tumeamka? Tuipe kuamka. Bwana asubuhi huja nitakuinua. Ukiona mtu analala hapo kando mwambie sauti yangu kuomba nipate baraka. Thank you very much. Naona kuna watu wako very attentive kifika kwa hii maneno. Wengine sijui what happened. Watu wa nyuma mpo. Watu wa nyuma mpo. Kama uko na mkono inua mkono. Watu wa nyuma wako mbele kabisa. Asante sana. Pastor Ochanda atatuweza kutupa presentation about public speaking, and he is also going to tell us about himself kidogo. Alafu aendelee. Karibu. Asante. Bwana asifiwe. The Lord is good. All the time. You know the time? This is Pastor Douglas Ochanda. I minister at this Nairobi field. Kanisa inaitwa Jericho. Pastor Manu ni Jericho. Bwana asifiwe. And as I stand here, I'm so excited to see most of us. Naona viongozi wangu hapa wa IMF, acha niangalie chini kidogo. Don't forget to tell them that's my church. Yes, that is church. Na by the way, hata nilipatia Max kidogo. Ile kijana kutoka kuleta mwisho hapo amekuwa mshiriki wake na amekuwa mshiriki wa Pastor Kateti na Pastor Masesi. Ndio kweli. Hiyo brand Rosso angalia kijana sasa ana communicate. So kwa sababu ya hayo yote ningependa nitaje lugha pia, maana naona wengi hapa vijana hawajui Kiswahili. Wanajua sheng. Wanajua mambo ya lomotops nini. Sasa the best self ni kuweka English na Kiswahili, si ndio? So let me ask a question first before I start presenting. Naomba uangalie jirani yako. Look at your neighbor. Sijasema msalimiane, umeanguka piani wote. I ask you to look at your neighbor. No, don't talk, just look at your neighbor. Mwangalie tena. Anataka presentable. Msilitie look at your neighbor again. Do they look presentable? Mwambie you look nice. You are fearfully and wonderfully made. Bwana asifiwe. I'll tell you why I've done that. Wakati nilikuwa chuo, kifundisho kuhusu kuhubiri hapa kusimama mbele ya watu, niliambiwa ukitaka kuensure that unatoa uoga, unaongea na kuhubiri. Sasa niko huru kuongea. Uoga imetoka, si kweli? Another thing I also want to say that the reason I asked the question here, ni mara nyingi kujiangalia hauko tayari, you're not presentable. Just you look very nice by the way. Ama tumekuja na you need to look presentable. Kuna lecturer mmoja alituuliza swali kwa darasa langu moja, akasema hivi, ukitembea barabarani kama njiani, upate mchungaji wako anatafuna miwa
Supi leo huko mbele na uko na rafiki yako utasema ni pasa wangu. Awacha kusema utaenda usitafurika uso wende zako. Meeting we should always be presentable. Si ni kweli? Ya pili, kanisani watu tunaambiwa wewe leo unafanya lesson. Kuna kanisa mingi watu wakuoga vijana unakwenda mbele. Huoni jinsi inakaa? Huoni skati yangu ni fupi ukitoka nyumbani ilikuwa refu. Unanisikia kweli? We have to be presentable because a chance can come. For instance, right now, nani anadhani saizi President wa Kenya nani? Ruto sio? Ajikuita sasa hivi kwa mkutano saizi. Nataka wale passport pale tuingia ndani. Siko baki msijibu. So I want to tell us as communicators wa kanisa, ensure that you're always presentable. Sio? You just make sure hata kama una shati yako moja ya green unasafisha kila siku inakuwa safi, ukisimama mbele ya watu you look presentable. Lakini usiseme hivi nimeshawa job, si ati nimeshawa sijui be presentable. So today we want to talk about public speaking. Google ni nzuri sana, imenisaidia kujua inawaacha hivi. Public speaking and presentation inamaanisha hivi: kuzungumza hadharani na kuwasilisha. Nani alikuwa anajua hiyo? Kuzungumza hadharani na kuwakilisha. And I'm saying this as I start. Most of us are in our congregation, we are not always ready to stand sometimes before people. Sijui kama unakumbuka wakati uliyesimama mbele ya watu kanisani mara ya kwanza kufanya hata mission story. Unakumbuka? Ulienda huko mbele kwa ujasiri. Na huwa naona wengine wanasema mission story ya siku ya leo inatoka katika nchi ya bara la nini? Asia. Mimi nazungumza mimi on which team? Ukimwangalia on which team wenyewe naelewa kweli. So sometimes as communicators we have a big role in our churches to show people how they can package themselves in front of other people. Packaging yourself is very important. My brothers and sisters, package yourself in a way you can be respected. Ukikaa bila kujipackage vizuri, opportunity inakupita hivi because you've not packaged yourself well. Now, naongea kwa mbele ya wengine wangu wamenisaidia kunifundisha kazi sasa nione kama nitafaulu nikimaliza hapa. So swali linapoanza, what happens when you're asked to come and preach in front of people? Randomly, I just tell you, kama wachungaji, si wachungaji ni wazuri. Hao watu wanakuja wanasimama kuhubiri anasema nimeamua tu nihubiri siku nimejipanga, lakini nadhani Roho atafanya nini? Jana usiku nilipigiwa simu nikaambiwa tu mimi ndio mhubiri wa leo. Sasa tuwafanye vile Roho ataongea. How do you respond to that? Wewe mwenyewe kama msikilizaji. Tumesitoka sio? Tunakwenda mimi pamoja lakini sasa kwa sababu nimejipata hapa najua tu Roho atakuongoza. Yes. I'm not really presenting, I'm just giving an introduction. Whenever you find yourself kwa situation kama hiyo, huko umejiandaa na umejipata hapo mbele, don't start by apologizing. Ukianza kwa apologize kila mtu ataenda. Let me show you another mistake tunafanya. Mhubiri, sijasema mchungaji, mhubiri amekuja kwa mbele ako na karatasi karibu 15 hapo na ameweka juu meza, si ndio? Akianza kuhubiri unahesabu ya kwanza. Ya pili. Sasa usikii mahubiri unahesabu nini? Karatasi ya tatu. Anatembea tena arudi ya 4. Sasa unasema huyo ataweza sanga. Unaelewa? Kuna wengine najua mnapenda hata niangalie kabla niingilie watu. Kuna mimi napenda tunaweka vitu vingi kwa hapa. Tunaweka chuma. Hata mimi naongea na chuma niko na hapa ya pasta. Vitu tunaweka hivi kwa mingi. Sasa kuna nini kwa pasta hivi. Vitu vingine. Kabla nisimame hapa nimedanganywa tena. Si niko nimevaa tag. Ambaye strike kama kidogo sababu for you to speak publicly
tunataka focus ikwe people to listen more than to look at the other things. Are you together? So mtaniruhusu niendelee? Na mimi tuliomba nitaendelea maana hii presentation I almost got tempted. So communication, we are told, is a parting, I know this will be repeated several times, is a parting or exchanging of information by speaking. I'll remain while you're speaking, writing or using some media. So when I'm communicating, I can also do it by speaking. I know the communicators like my doctor will tell us there is verbal and non-verbal. But when you speak, in fact, sociology tells us like this, that by the time you're going to die, even the most introverted person, the most introverted in Kenya again, wangapi introverts hapa? Wacha niongee kuhusu nyinyi. At Emma, you cannot be an introvert. Go and check the definition again. That's why I think the most introverted person, by the time wanakufa, they influence about 10,000 people. You can Google that. 10,000 people. Meaning even those who are quiet, they influence other people. So the same is unapitisha information. I know some of you are married and some are very good at non-verbal communication. Amen? Hiyo pia inapitisha information. Public speaking, therefore, it's an art of communication. The purpose of communication ni kuhakikisha kwamba ujumbe wako umepitishwa. Kuna mtu atapitisha ujumbe kama amenyamaza. Kuna mwingine atasimama. Wakati nilikuwa high school, tulikuwa na vijana walikuwa wanapenda kuvuta bangi. Mimi nilikuwa mshamba, nilikuwa kujua kwa ndani. Ilikuwa usiku, kuna kijana anakuja kwa dirisha anasema hivi. Akisimama, unaona watu wanatoka nje. Kila siku usiku ngaiza, anafanyaga nini? Kumbe kazi yake ni kwa sura wa kuvuta bangi tokeni wakati wa fire. Si ame-communicate. Yes, non-verbal. Anaweka tu sura hiyo. Cheka sura wakio kweli. Hivi. You mean watu wanatoka. Mimi mshamba nilikuwa kumbe alikuwa na communicate ni wakati wa kwenda kufanya ni kuchemsha mwili. Sasa when you speak, make sure that you speak you communicate in a way that you want to convince people. So you speak clearly when I know most of you heard me preach, I should preach very fast. But this presentation has taught me to speak slowly. So, clearly, convince, teach, express, and share. When you speak, make sure, don't speak to finish. Just try and convince people. Ukitaka kuuza kitu sunasuza polepole. Mwambie hii simu yangu ni iPhone. Yangu ni Oppo, lakini unaisema mpaka akisikia ni iPhone, anafanya nini? Anakuwa convince. Sawa? So, teach, express, and share. So, when you want to teach, make sure you have a mission. What mpango ni gani? Lengo langu ni gani nataka kufundisha? What do I want to achieve with this kind of presentation? Make sure people who are sitting in the congregation wanaelewa. Kuna wakati tunasema mtu anasimama anaongea kuhusu wale hawajasoma lesson. Unajua wanasoma lesson wanafanya aje? Wanachukua lesson, ndani kuna lesson niwafundishe, nilikuwa na kitabu inaonyesha. Anachukua kitabu ya lesson na kwanza niwafundishe jinsi wajasoma lesson huwa wanafanya kanisani. Wale wanapatiwa chance hawakuwa tayari kufundisha lesoni. Si wanaangalia kama sasa hizo wanasema mnapoangalia hapa hii picha inaonyesha kweli mtu ana huzuni. Hii huzuni yake nini inasababisha huzuni? Niambie, wewe sema, umejikuta ni kwa huzuni yake. Alafu anachukua ni zote zile wanasema, si mbona nimesema mnasemaje? Hajasoma lesson. So, but you discover that when you're teaching and preaching to people, you want them, even if you're holding this thing, kila mtu ambaye yuko hapa, ule haezi soma, anaweza kuelewa what is inside of it. So I'm saying, as we are communicators of kanisa, when you want to stand even to present wakati wa matangazo, by the way, matangazo si mbaya kwa kanisa, ni jinsi ya kutangaza. Unanisikia kweli? There's no matangazo ni mbaya. Hakuna hata matangazo yako ni mbaya sasa hivi. It is how you present it. Is that? So when you're given a chance to stand before people, simama hapo mwambie mimi ni chanda. Chanda inamaanisha usumbufu. That's the meaning. Stop. Let them understand
Even if they didn't understand it, let them get something. So make sure that lengo lako kuu imefikia wengine. So what's your greatest fear? Let me start for one person here, one person here, one person here. What's your greatest fear? Nini unaogopa zaidi? Unaofia nini zaidi pande? Yes. Kifo. Pole baba. Ipande ama nyinyi soga. Yes, anyone here? Yes. What? Well, let's get failure. Find the next. Come on. Yes, he's saying, what's your greatest failure? Fear. Huh? Amesema kusota ni kosa kwa na pesa, sio? So we discover in this room we all have our fears, sio? Let me show you something here. Wanasema kuna utafiti ilifanywa inasema 7.5% of people wanaogopa giza. Giza. Darkness. Yeah, ikifika tu usiku wanaanza kuimba kana mimi usiku. Wala kweli. They're afraid of giza. Then another group of people, my brother here 18%. At least go for statistics. Go here wako. So another group of people, they fear death. And by the way, even those who with their hand fear inside here, they are afraid. They fear death. Many of us, we fear. I thought this was the most difficult one. But look at the next one. When 30% of our insects. They are just afraid of insects. Inside here, see, bee ingia hapa ndani sasa hizi. A bee. Yaani kusema moja, si mbili moja. Wanasema watu wengi sana wanaogopa insects. Sisi kama bedbug ni insect. Baada ya chetu hapo. Sisi kama mosquito ni insect sikochia hapo. But wanasema 30% wanaogopa nini? Now let's get to the next one. You see, 40%, which is the majority out of this research, 40% wanaogopa nini? Mwambia, wakati nilikuwa Bugema, kuna wakati mchungaji mmoja tulikuwa tunajifundisha kuhubiri, of course. When you're a pastor, your students pale, sio? Pale shule. Hata sasa hivi ya 6 students. Ikawa rafiki yangu ndo anaandika list ya watu wanaohubiri. Nikasema anaandika list ya watu wanaohubiri semester mzima. Nikasema napeleka jina za marafiki zangu wahubiri. Juu mimi najua mimi lazima nipe Friday ama Wednesday. Wala nisema Bugema unajua ni machani. Mimi Wednesday ama Friday. Hizi zingine nachia watu bado wanafundisha. So nikaenda nikafuata mchungaji. Nikamwambia pastor ni anaijuzi. Last week tulikuwa naye pale. Ili tulikuwa pale. Nikamwambia pastor, napeana jina lako kuhubiri. Ni wa Kenya. Aliniambia usijaribu kufanya vibaya sana wewe. I have never forgotten that statement. Nikakaa mchungaji ataogopa kuhubiri. Nikakumbuka ni kizungu iko mingi Bugema. I think to understand that he is not used to expressing himself in another language other than Swahili or ya nyumbani. Ni sawa? So, you kitu sijawahi sahau. I always laugh at it. Nikimuona nakumbuka. Itaniambia atafanyifanyia na kuogopa kusema kwa kweli. Tukitoka pandabia sema nini? So, so people fear speaking. And you know, the fear of public speaking is called glossophobia. Kuna watu wengi wanapitia hiyo. Unapata kuna wakati japoneophobia anatetemeka miguu, anatetemeka mkono, anakuwa kizunguzungu, ana sweat. Wengine kinasababisha ni kwa sababu unamwangalia kwa muda mrefu. Anaweza kuogopa. So people are afraid of doing this. If you look at the photo I put there, it was just generated on AI just a few minutes when I was still there. Mtu anakimwangalia anaona sio anakuwa na wasiwasi. Anauoga amesimama mbele hizi lesson. Amesimama mbele ya watu. There is that fear that comes. Sometimes you stand. By the way, let me tell you something. Majority of us, including us ministers, pastors, we are always afraid. It's a positive thing also. You can't say, "I'm in this way." No. Hata mimi mmoja kabla nisimame nilikuwa nataka chips ngapi kutoka hapa nje. Fear. Glossophobia is fear. But you come and relax for some time. So
this person said the alternative says public is a right of art to public speaking. Anasema, if you believe you will fail, there is no hope for you. You will. Si kweli? Wewe kama unaamini utafanya nini? Even when you come into the pulpit, now unajua you hautakuwa. So be very careful. So he tells them that if you fear, just believe you've done it. Move to the next slide. Who is this? Martin Luther Jr.'s kid. Nakumbuka. This man is one of my best orators that have come to read stories. Actually, I used to, in 2004, I followed carefully Barack Obama, who was then Illinois senator. I used to read his speech. So I used to follow him. But this person, there's a speech he made 61 years ago. What's the name of the speech? Yes, I have a dream. You know, Obama baadaye akasema yes we. Those are speech that are like a very electrifying speech in 1961. While standing in Lancaster, he was stood there, and as he actually wasn't intended to do that. People had the clothes, the Sunday best, the way you mevaa vizuri sana, wakasimama pale, but alikuwa anafanya another prose presentation. But mahali Jackson was there, finally speech up, dream. Hands up, I have a dream. When he started speaking about his dream, it moved the entire congregation because they were facing challenges in their context. Racism, segregation, all kinds of pain challenges wamepitia. Ni kama saizi nyingine ni spam, ndio karibu niseme itoe green inaitwa the bottom. And then it becomes a powerful thing, and it brings around, this speech brought around a revolution because of this speech. He spoke to a group of more than 250,000 people. Wala nilifuata. Walikuwa wamesafiri kutoka mbali venye wamekuja huko wote. Kwa sababu hiyo mvuto, hiyo ushawishi ikaleta move, ikabadilisha mawazo ya watu wengine because of that speech. I was taught this. I'm not even present. Give me 5 minutes. So, I'm going to go very fast. We were taught that there are three kinds of presenters. Naambiwa kuna ule presenter ukisikia anakuja kuhubiri kwa kanisa yako unasema huyo anakuja lazima ni. Alafu kuna wa pili yule sina shida. Ni pastor chanda haina shida. Alafu kuna ule ni pastor Steve squeaky. Kaambiwa choose the kind of speaker you want to be. Do you want to be I must listen to? Ule vipi ama ule everyone has say yes. So he said in the context of his speech, he said, my 4 little children will not be wataishi kwa wakati, they won't be judged by the color of the skin, but by the content of their heart. That is what he said. When the people who are facing racial abuse had, they got an divine response to what he did. So, public speaking is the process of speaking to a group of people in a structural, deliberate manner intended to inform and influence. Wakati unaongea, hakikisha kwamba iko structured na lengo lake ni unakuwa na deliberate manner ili uweze kuinfluence, kuwashawishi ukiongea na watu. Ni sawa? So kuna voice, unatulia kwa sauti, ukiongea sauti unasikia kulia. Kama pastor Daniel alivyokuwa anaongea kwa church, kuna pastor na jina kama hapa. Akiongea umetulia. Pastor Douglas sijasema. Alafu mwingine lift eye contact. Kuna mtu anakuongelesha na Bwana sifiwe. Sabato njema. Asante. See, people look anaangalia chini. In public speaking, ukisimama angalia watu wako. Unanisikia kweli? But I've not practiced that. But tunaangalia kwa macho, you gain the confidence, wakiona naona kweli there's a connection between you and them. Hata kama una macho yako unasoma, si unasoma kila kitu chini hapa. Unaangalia watu kwa uso. Then gestures. Kuna wengine tukienda mbele ya watu, umeingia mkono kwa mfuko hivi.
Yeye mtaki kuongelesha. Nimeweka mkono hivi tayari. Hiyo ndio tusha watu wana switch off. Ingine unaongea mbele ya watu unafanya mkono hivi. Hiyo ndio inakwambia umetosheka. This kind of expression will go before people. Look at your gestures. Use your hand. I was looking at how every presenter alikuwa anasimama Maratemo was what hata nimeona somewhere wakiongea. They were using the hands gestures. Like si ati nakaa huko sasa. Mnanisikia? Somewhere within your waist prayer leader alifanya vibe hapa. It's just hand gestures and people can see there's a sign. But this is just, let me give you a discount. Don't do signs when you're singing or choir, thinking, watakuja wale the people who are deaf might thinking living in Zuamani. I'm telling you the truth. Yes. When you're presenting, learn the sign language is before you do signs. The person is deaf. Inafanyika hapa. Mbona tena sema mvua inakuja? Mawingu, bali si mawingu. Unaelewa kweli? Hiyo mtalita singine inaonyesha hiyo kwa seminar. Alafu so then there's public speaking, that there's presentation skills. Presentation skills now, it's almost the same, but you only have to kind of have data. Kama ile data by the start, you need have one. That's that. The data is quite presentable. Of course, both of them you need to know how to grab audience. So in presentation is where you provide valuable information along with data. Unapeana information kwa data. Now, wakati you define what meaning, that's a presentation. You don't just say things randomly, but present a data in front of the audience. Like what I'm trying to do here, I think you can get that. One has to develop some qualities to present the message, data, discuss the report. Let's look at a skill on how you can do that. Because of the bell, I'll go very fast. Have proper knowledge about what you're going to present. Usisimame mbele ya watu na hujui unaongea kuhusu nini. Hiyo watu na switch off. Unanisema kwa jamani? Yes. Don't stand in front of people kama unajua present nini. People do what? Switch off. Jaribu kuhubiri, kuongea, kufundisha lesson, unasema huyu hayuko hapa na sisi. He is not with us. Stand in front of people with a conviction. Hata kama ni fungu moja hivi, unasema Jesus wept. Na kwa sababu tutalia. Utakuwa na the feelings. But usisome 3:16 unasema for God's own life wataona huyu amekram. Sio? Be very alafu nasema your body language should be professional. When you speak to people, be professional. You should sound professional. Even though you express yourself, sound professional. But there's a way, see that when they shule level plan, but there's a way in small way out I want to listen to this. Know what to share with the audience and what the limits. Ili tuma kijana mwingine kwenda kumfanyia nini? Kuna pale nilikuwa nafanya kazi nimetoka district, nikatuma kijana ndio ubiri kwa girls school. Hiyo siku somehow nikashoa. Hapo nikapata napata expressions bovu sana kwa wasichana girls school body anaongea about the you know what I mean? They're talking about love and not just love but intimacy, and so these girls were laughing, then I don't think these girls are going to be affected the kind of conversation you're having with them. You are essentially just to preach. So when you go, know your limit. Be prepared to handle personal questions from the audience. Ukisoma, maswali itakuwa. You should work on your how you talk to other people when you're presenting. How do you use your word? Use the right kind of sound. Be try to be clear. Your topic is in public speaking must be worth discussion. We speak to talk like when you hear how we're talking about communication, it should be contextual. You need to understand the mass. Then your interaction power can create an association between you and the audience. How do you interact with people? Unataka kusimama hapa. Nimepanda jana kuna huyu anaitwa aje huyu mtaka simama hapa ili pate. Mo? Kazi yake ndio MC. Ni MC. Okay. Akisimama hapo akisimama tu nasikia ayoreke, si kweli? Be someone when people can see you and speak your complaint hapa.
Unajua unasimama mbele yako naambia. Kwa nini amsemi amen? Wanasema. So let me give you the 5 things you have in communication, and public speaking. 1, make sure you're clear, you're cohesive, you're complete, concise, and concrete in your message. So be clear. Relay the idea. If you want to pronounce the word correctly, pronounce the word correctly. I'm repeating. Pronounce the word. I don't want you to repeat that. Pastor, you're doing Douglas. When someone calls you Douglas, don't tell us what you feel. Douglas. Nilipata kasika zamani lakini sisi nilipo. Nikwambia it has a you and before you. Why are you using the word the you? Dog. Then hi dog. Lakini nikaondoka nikamwambia si dog but a dog but himself. We still don't get that. Select the medium and more deliberate. Pronounce words correctly. Do not speak too fast. Then, cohesive. Stay on the topic. When you're speaking, say on the topic. Usilete story hapa unapichi samo unapiga. Kwanza tulipiga ile daraja 2 huko. Hiyo na unapreach. Unasema no, it's on the topic. Complete your idea with supporting content. When you're speaking, have a content that can support what you're speaking about. Of course, because as I say, be concrete by using precise words. Don't use so many words. You know, our sisters, God has blessed them with the gift of speech. That a man can just say sorry, but maybe we say, sorry, don't use that. Be very specific. Avoid controversial issues. I know in a please stop being. Don't tell anybody controversial issues in church. I know people who like this kind of debate. When I study about, let's say you're doing a study about, for example, sanctuary. Another topic anasema na kukula soya, because they want to be controversy. Then never show disrespect to people. Even if someone is wronging you, when you speak and asema vitu nzuri, have a way of speaking to them. Don't take it individual. So prepare, practice, and present. Before you stand before people, make sure you do what? Prepare, then present. You prepare, you practice, then you do what? Si Mungu abariki. Wangapi wanasema next nini pastor Ochanda aende tena? Kadri mimi sasa wao wanasema. Haya, pigia makofi. Asante sana. Ingekuwa ni huko kwetu tungekuita Pastor Ndangirasi. Osana. Thank you very much for the next presentation. Nafikiri you are noting points. Asante sana. Kwa sasa we are going to learn about how to produce. Yani production and directing. Vile inavyofanyika kwenye TV ya HCK. Na kama mngependa kuweza kufanya production na kufanya directing katika kanisa lenu, vile mnavyoweza kufanya. Hivyo basi kwa sasa I'm going to invite our brother Nixon Ratemo. Kwa sasa najua kuna wengi ambao wameweza kumjua na pia ataweza kusaidiana na sijui ni mwite kijana ama ni mzee. Tunamuita Wefue Jason Wekesa. Kwa wengi wanamjua kwa request hawa. Na wakati unaona request hawa mnaenda kanisa? Mnaenda kanisa. Kwa hivyo unatumia simu. You see how our phone is being used kwa kufanya nini? Kwa kubroadcast. Asanteni sana. Brother Nixon, karibu. Asante sana, Brother Mark. Hamjambo tena? Good afternoon. Yeah. Wakati huu it's not theoretical anymore. We did that in the morning
Yeah, that was more of theory, trying to understand. Ndio maana huwa tunaenda shule, tunasoma, tunapewa lecture notes and all those stuff. But then we come to the practical. Today and tomorrow, we'll be having 2 practical sessions. We've combined. Kuna ile ambayo na present, a bit of it is just one thing, production and directing the other bit. It's a continuation of the same. So ni kuendeleza tu ambayo ndugu Jason Wekesa alikuwa anafanya. He is our director of programs at Hope Channel Kenya. He usually directs most of our programs. So ndio maana ataweza kushughulikia hiyo. I'll handle the first bit of production. So our topic is video production. What? Video production, is it on the screen? Video production what? Yeah, what's a workshop? Interactive, eh? It means it's an interactive session where we want to apply whatever we've learned tuelewe kama tumeelewa chenye tumesoma ama hatujaelewa, whatever we've been doing in our churches. Yeah, do we understand what we usually do in our churches? How many churches are streaming currently? When unatoka kanisa ambalo lina stream, very nice, that's good statistics. Yes. So we just want to get some experiences. I talked about a few things in the morning, and first of all, I want us to handle. The first thing is, what are some of the programs that you are doing? Zile programs ambazo tunafanya. If we can have a mic, I would appreciate for the audience. Some of the programs that we are doing, ama tuna stream to service peke yake. Hebu tupatie, kuna hapa katikati. Yeah, wacha niweke ile timer yangu ndio nijue vile na handle hiyo time. Saidia hiyo. Yes, go ahead. We do lessons, panel lessons, and then we record our children. On Friday, tunafanya recording ya children, then we present on Sabbath. All right. So you have a children's program. Okay, that's a possible program. Another possible programs that we do in our churches. Yes, there's another hand there. Huyo anaitwa Mzalendo Kemboi kutoka Narok, Masai Mara University. Tuambie possible programs in our churches. Huko nyuma watasikia eh? Yeah, tumia mic. Songa tu kidogo. Kuja tu, one kwa hiyo. Yes. Asante kwa nafasi hii. Mojawapo vipindi ambavyo tunaendesha kando na vya Sabato, kila wakati tunafanya documentaries ambapo tutaweza kuangalia mada fulani, kama wakati fulani tuna documentaries za kuangazia wale ambao wasiojiweza, ama kuna wakati tulitembelea familia moja na kanisa ikachukua kufanya documentary ya familia ambayo ilikuwa katika hali ya chochote, na baadaye ukawa na mfadhili hapo kanisani wakaweza kusponsor hiyo familia. Sasa hivi wale katika kidato cha kwanza, so ni moja wapo documentaries. Kuna features tunaangazia masuala mbalimbali ambayo yamo kanisani na hata nje. Kwa moja wapo ni kama namna ambavyo wazee na kina mama wanaweza kushirikiana. Kwa hiyo tunasema sustainable development ama economic empowerment, sio ile ambayo ilikuwa divisive. Nyingine pia unakuwa na events ambazo tunakuwa nazo nje ya Sabato, kama kutakuwa na Sunday ya kina mama, kuna mafunzo ya afya na mafunzo mbalimbali nje ya Sabato, tunaweza kuzishughulikia pia kwenye live stream. Asante. Yeah, so there is what? Documentaries. Wangapi wanajua documentaries? Features. Kwa hizo makanisa ambazo tunastream, are we doing such programs?
Documentaries, any church that has ever produced a documentary or a feature? Hakuna bado, Iko. Very nice. What was it about? Kidogo tu, samahani, so itabidi nitafinya muda wangu kwa sababu mimi nimeruhusu hiyo. Yes, it was about? It was about this Sabbath school next to us. So we were just teaching, it was a youth Sabbath. So we just went around, we were covering on how they were helping people, talking to them. And actually, through that documentary, we opened the Sabbath school. Wow, amen. So these things are happening in our churches. Which other program format do we have? Possible programs in our churches? News bulletins, yes, on print media. That's very possible. And are we doing that in our churches? How many churches are having a news bulletin? All right, yeah, we are doing that. Thank you very much. So some of the possible programs, what they have mentioned, number one, these are general classifications. We have talk shows. Talk show ni ile mahali ambapo unapata kwamba kuna watu wamekuja ina panel discussion, kama lesson discussion. Ama tunaongelea topic fulani. Watu wanakuja hapa kwa platform, alafu wanaanza kuongelea topic au mada fulani. That's a talk show. So and it's the easiest, I think, according to me, it's the easiest program that we can do as a church. Very easy to do. What you need is just to research on the topic of your choice, something that you think is easy for you to do. Research on it. Once you research on it, of course, involve the people that you want to participate in the program. Alafu, wait and just organize your kwamba tuna record siku fulani, prepare the set, prepare the equipment, the crew and everybody. Alafu kuja na tukue na host aulize maswali, watu wajibu, and that's it. You have a talk show. You just decide on the duration. Hiyo ni ngumu kufanya kweli. Is it hard? It's not hard. Why aren't we having a talk show in every church that has streaming? Yale makanisa ambayo yana stream so far. Why don't we have a talk show from you? You have. What's the name of the talk show? What we normally do, every afternoon program, for the day we have a talk show. The afternoon show. The Bible discussion. Yes. Okay. It's sometimes Bible, sometimes it's a topic that, like the time we had about pornography, it was really good. The attendance was good. Because now people wanted to. These are the issues that are affecting me. Mlitangaza hiyo mapema ama mlileta tu afternoon? Yeah, we did a poster and we brought it and it was really good. Wow, wakati hamjatangaza inakuanga aje? No, we normally do a poster. Okay, every time. Every time. All right. Yeah, I like the topic yenye mlikuwa mnazungumzia because these are some of the things we don't want to talk about in our churches. We assume they are not there. Yeah, this is just a digression that some of these things, actually most of them are happening within our churches. Yes. Watu tunakunywa pombe kanisani, those are topics we need to address. People are on drug abuse in our churches, we need to address those topics. People have mental issues. Watu wanapigana kwa manyumba, wazee wanapiga wake zao, wanawake wanapiga wazee wao. Those are topics that we need to really address, but sometimes we assume. But those are just some of the topics that we can really address. We have another thing called monologue. Monologue, mchungaji mnaweza amua kwamba okay, pastor wetu atakuwa na present maybe every Wednesday. Siku hizi maombi ya Jumatano yalikufa, si ndio? Yako bado. Do we still gather on Wednesdays as churches, home churches or within churches? All right. Kwetu zilisha. Yeah, so you are online. Yes. So that's a creative way of engaging the church and making sure that we are growing spiritually so that what was in yet we have these platforms that are at our disposal, we can exploit. Yeah, so we can have someone present and then we broadcast that. That's a monologue. Anything that is presented by one person,
anaongea tu peke yake and there is even no response from anybody. Hiyo ni monologue. Alright? So it may vary from someone to some just presentation about something, to anything that you choose to talk about, provided it's one person, that's a monologue, and it's very easy to do. You can manage with one camera. All right? Yeah. So that's what we can easily do. The other ones he mentioned, features and documentaries. We have music. See, tunaimba Waadventista tunajulikana kwa hiyo, sio? Yeah, we can organize music, we record our choirs, we record individuals in our churches, and we get to reach out through such music. So those are some of the easy things that we can do. Of course, music can be complex in terms of the camera angles and shots and stuff like this, but hata kwa radio tunaweza record your audio. It will be something very good. There is something there hapo chini. It may be hard kidogo, inaitwa Voxbox, ni jina ndio kubwa, lakini kufanya ni very easy, even less than a monologue. Ile ya kuenda tu kuaddress a certain topic. What do you think about masturbation? Unaanza na huyu anasema yake, huyu anasema, is it a problem in the church? Watu wanatoa views pale. How can we address this issue? Watu wanatoa their suggestions hivi na hivi and that way. We will learn from that, okay? Once ukituwekea angani, learn something from that, and we get to know that I'm not the only person suffering this. There are many people who are suffering out there. How are they handling it? I can equally handle it. Wale ambao wameweza kuepuka all those things plus depression and such like things, how did they manage? I can learn something from that as a viewer of that content. So we have many things that we can talk about as a church. And we have many formats that we can adopt. Kuna njia mbili tofauti ya vipindi ambavyo tunaweza kureproduce na kuviweka angani na vikaweza kusaidia watu wengi hapa nje. Then let me quickly move to there is something that we talked about in pre-production. Niliongelea pre-production. What did we say pre-production is? Pre-production? Someone remembers? Yes? Planning and thinking. Yes, it involves planning and thinking. So you think about an idea and you plan how you will execute it. That whole process of coming up with that abstract idea and making it concrete into something that can be addressed, that is in the first level of production. Ile level ya kwanza ya kuzalisha vipindi ndio hiyo pre-production. So there is something that comes with that which is called scripting, and these are somehow siwezi kuvieleza sana kwa undani sahihi, lakini we have something called a 2-column script, a 3-column script. We have a drama script, we have a random script. A 2-column script basically means una column mbili, column zinaendanga chini. So 2 of them, ningeweka hiyo hapa, lakini sijui kama mnanielewa. 2 columns, okay? One of them is for video. Video itakuwa gani? Hii ni a shooting script. Video itakuwa ina capture nini, inaonyesha nini. Then on the other side, what will be the audio or the sound? So you can have a 2-column script. You can do more research. Iliambiwa shuleni ya kwamba the teacher gives you 75%, you look forward 75%. Yes. So nimekuambia kuna 2-column script, kuna 3-column ambayo ina involve. Now you have the video, you have the audio, and you have the SFX, the sound effect, or any effect that you want to input within that, so that it helps us to know what to get when we are doing the recording. Hii inatuguide wale ambao tutaenda kurecord. It may be complex, don't worry too much about it. Then we have a drama script. Hii ni wale ambao wanafanya acting, they know how to follow through and run on script. Ni kama hapa kanisani. This one is very important to us as a church. Rundown script. The rundown script helps us to know, inatusaidia kujua jinsi program itakavyokuwa. Si tuna ile program yetu ya kanisa, you know it,
Wangapi washaiona program ya kanisa? Yes, vile imewekwa, nani atakuja kuintroduce children's story, kufanya ombi, matangazo nani anafanya, sermon, wimbo, all those things are there. That is a rundown script. Yeah, it shows us how the events follow each other. So you're supposed to have it. Now when it comes to media, huwa tunai-tweak kidogo, like I told you in the morning, so that it fits our audience, because whoever we are speaking to are not necessarily Adventists. They have to view this as a program, not as vile tunajua kanisani. It has to be a program, it has to be a show. So we call them shows in as much as they are spiritual worship programs, all right? So we must have that rundown script that puts down or stipulates the way things will be ordered from top to bottom. Mpaka ombi la mwisho or whatever, we have things we call graphics. Mpaka kwa hiyo graphic itachezwa na itakuwa na duration gani. So you have all those durations indicated. Let me move to, now during pre-production, we talked about involving people. Nadhani the complaints that we have had in our churches ya kwamba elders wanafanya kila kitu and they are not giving us time to also contribute. I think the problem is how we involve them as producers of this content. You as the communication director in your church, do you involve the people and try to explain to them how these things should run? Wewe tunafanya hivyo? Do we talk with our elders to understand vile wameweka program so that they also give us a chance to give our input and share with them how we think the program can better fit? Wewe tunafanya hivyo kweli? Do we do it? Some do it, some don't. Hapa ndio vita huwa vinatokea. Ndio unapata tuna vita kati ya elders wana do everything and the communication people are not doing anything. Now ni kucapture. Your work is not to put the camera there and capture everything going on. You have to also be involved in the creation of that particular content. So involve the leaders, ask them questions, wanataka ifanyike aje, involve the crew, those who will be capturing, wajue what they are supposed to be doing, involve all the participants. Number two, equipment, make sure you have the right equipment, they are in perfect working condition. Also create the set, hakikisha set iko sawa, because we say what we see sometimes, most of the time, actually not sometimes, wakati mwingi ina dictate how we take the message. Kama tutaichukulia kuwa serious or not serious, it depends with how we see even the environment. So watu wakiona a nice set like this one, they might be interested more than they would be if it was just rough and nothing. Take care of the lighting, and depending of course with the kind of program that you are doing, make sure people are visible and create some ambience through that. Now, production of course involves recording, and here I want to invite my brother Jason to continue with this concerning what. Now this is the execution level, the second level of production. We've talked about pre-production. Now we're in the second level, second stage, which is production. Yes, sir. Good afternoon. Mkoaje? Nikao kwa nyuma. Watu wa mbele mtaniona kwa screen. Au sio? So, mnapendeza. Na mnakaa mko worried. And I don't like it. So I just want us to interact a little bit. Naomba simama. What are you seeing inside here? Very nice. Naomba usimame. Mbio haraka upesi. Ni nini unaona hapa ndani? Watu washasema. Usiseme kitu ambacho kimesema. There are so many things. Yes. Asante. Naona ni watu na cameras na macho yakakataa kuona kitu kingine. Acha nione naomba usimame. Yes. Nini unaona hapa ndani?
Yes, very nice. Ana decorations. Kuna mzee hapa ambaye aliniambia ni shabiki wangu. Naomba usimame. Nini hilo unaona? Wametaja watu, lights, decoration. Asante sana. So, swali ya mwisho kabla niende nifike huko mbele. Alex, naomba usimame. We have so many directors. Jina imeandikwa pale director. Niambie one of the directors that unajua. Sio communication director. Yeah, content wise. Kuna mtu amsaidia hapa. Yes. Philip Karanja. Yes. Pastor kuna pastor yupi hapa mbele? By any chance Pastor Maruni, kuna director yote ambao unajua content? Pastor anasema anajua mambo ya uhubiri peke yake. So kuna mhubiri ambaye anajua yes. Sio communication. Asante. Sasa naona wahubiri wanajaribu kucheza self. Hawataki kuchoma picha. And tunapoongelea director, sio communication peke yake. Tuna directors wa companies, tuna directors wengi sana. Na hapo tumekaa, I think we have more than 5 directors. Au sio? And they're doing a marvelous job. The reason why walichaguliwa ni kwa sababu kuna mtu pale alikaa na akaona huyu anaweza fanya hiyo kazi. And that is what happens with a director as far as content production is concerned. Producer atakaa chini, akona concept, ashapanga kila kitu chake, lakini anakaa chini anajiuliza nani atasaidia kazi yangu itokee vizuri. Atakaa chini, nikiangalia wachana, najua test yake ni hivi. Sasa kitu concept ambayo niko nayo, yeye ndo anaweza execute vizuri. Nikuja upande mwingine, naona Kateti kuwa anapenda mambo na hymns na kipindi ambacho nafanya kinahusiana na hymns. So nampatia concept yangu, alafu najua because of the passion that he has for the hymns, kuna kitu ambacho ataleta on table. Okay? And so now that brings us to the director. Who is the director? Mnapoona kwenye screen, sijui umefika. He is the head, okay? The overseer and facilitator of a production. Tumesema wakupika, wakuimba, tunasema wa production. Na remember he has a role. Mtu asomi kitu ambacho anaona pale. What is the role of how many years like role of the primary role? Facilitator, production. You say the heads overseer of the production. Can you read the whole thing? His primary role is to set a clear vision of a project and bring it to life in the most creative way possible. So basically what that means is once the producer has come up with a concept, now it's up to me to make sure that the concept is going to be appealing to the public. Ushaikaa chini, ukaangalia kitu unajiuliza, huyu mtu alifikiria nini? Ndio kama. But at the end of it all, Pastor asubuhi aliongelea kipindi cha mother-in-law. Watu ambao wanakumbuka sana ni watu ambao wameact. I'm pretty sure ukiuliza Pastor Makori ni nani ndio director hicho kipindi ajui. Okay? But kuna watu ambao wakikaa chini, the first thing wanatafuta who produced the program and who was the director. That is why utapata kuna wengi wana pay more attention to the details mwisho wa program. Inaitwa credit roll. Okay? So now that is very, very essential, and that means that
lazima ukuwe mtu sharp kidogo. Kama wewe ni you want to be a director. How many of us want to be directors as far as content production is concerned? Mnaogopa kuinua mikono? See communication directors. Yes, very nice. And how many wants to be producers? Hey. Very nice. Now, we will narrow down to the next slide. You realize that there is a very huge relationship between the director and the who? And the producer. Ni kama chef na waitress. Okay? The waitress, kazi yake kubwa. Chef ataacha moto akuje kuchukua order yako. Okay? So they have to work hand in hand. And you realize there's a need for teamwork. Now let's assume mimi na Ratema hatuelewani. Hatuelewani kabisa. Tuseme amamka amenitusi vibaya sana. Na kuna kazi tunafaa kufanya pamoja. Do you think itafanyika? Ama you realize that I'm always fighting with him. At the end of it all, hiyo kazi haitafanyika. So there's need for teamwork between the two and to respect each other's expertise. Yani kila mtu anaelewa, mimi naelewa Ratemo ni producer. So sitakuja kufanya kazi Ratemo. Yeye ameniletea kazi, anajua mimi ni director. Si ndio? So sitaacha kazi ya director, nikuje kwanza kufanya kazi ya producer. And therefore each should have a clear understanding of their roles, responsibilities, and communicate regularly and honest. Teamwork. So now, the moment the producer has given you the script, okay? Hapo amefanya kazi yake yote mpaka pale. Amalizi pale, he or she has to be in touch with you as the director to make sure that kila kitu na run vizuri. Nani ana prepare program kwa kanisa? Yes, in most cases. Sivyo? Now there's a communication person in church. Mwenye anapewa ile program, ye anafuatilia. Now the elder, most cases unapata he or she wants to make sure that kila kitu inaenda vilipangwa. Okay? Now if the communication person has an issue with the program, hataenda kuimplement kabla ifanyike. Ama kabla Elias na whoever made the program, you have to go back to whoever prepared the script. Nambia, no make up Mary aongee, but I don't think ako fit kuja this time. Can we move him or move her? Okay? Are we together? Yes, and the director should share a common goal, which is to make the best possible video for the audience and the client. Remember, end game meaning. Yes, I'm producing it kwenda kwa nyumbani kuwatch. Hiyo program natengeneza kanisani. It is for the best interest of the audience that is coming to the church. So, kila mtu kama ni pianist, kama ni nani, mnakuja pamoja. Just to make sure that whoever is coming from home to worship, kuna watu ambao tunapenda kuingia to church, tunakaa tunatulia raha ya Sabato, si ndio? So we have to make sure that we are catering for the need of that person, and that has to be achieved by the teamwork. Now, what is the role of a director? What do you think is the role of a director? What are you to do more than to decide? What do you think is the role of a director? Give direction. Very nice. That's a good answer. Unafikiria role ya director ni nini? Director is the overseer of a given department or project. So now, do you think once given the script, okay, I as the director, nitafanya kila kitu peke yangu? It is not possible. That is why from point A to point Z, teamwork has to be involved. So me as a director, or you as a director, you have to identify the right
people to help you achieve what you want to do. Okay? So assuming we are streaming, like Nairobi Central, which other church were vibrant? New Life, Karengata, were very vibrant. So you as a communication director, na elders, hawatafanya hiyo kazi yote kutoka juu mpaka chini. At some point, they need camera people. Kuna camera pale, because they're streaming. Wanahitaji mtu wa sound. Wanahitaji mtu wa kuusher in, the floor manager. And you are available for tomorrow's program. Kama yuko unatafuta the next person. And also, you as a director, if the program fails, it is you who has failed. There's no excuse. Because assuming we're here within the production, we have how many cameras? How many are you seeing? Tunaona kamera 3, sindio? So if I need to place 3 camera people on these cameras, and it happens that nimeweka mtu ambaye kidogo hajielewi, hajafika pale, and it happens, and shots zitokee mbaya, ni huyo mtu atalaumiwa? Ni director, sindio? So that calls for you to identify the right people to do the task. Kama ni mtu wa kamera, mtu ambaye atafanya kulingana na need ya script. Kama ni mtu wa sound, nitaita Brian, nitaita so and so. Mtu wa lighting, what do you want to achieve with the lighting? Okay? Because there's so many kinds of lighting. So hautaleta mtu ambaye amezoea ku connect electrician on top, akuje ku connect. Okay? So you have to look for a person who will give you the exact thing that you want to achieve. And you should also consider your budget and schedule when hiring your cast and crew, and negotiate the best rates and terms for your project. You know, wakati mnafanya, for example, hatujakuja na kila kitu kutoka Nairobi. Okay? We have some things, cameras tumekuja nazo, vitu zingine tumekuja nazo, but now carpet tuliomba. Nilishaambiwa, sisi tunasema tumehaya. Haya, deco hii tumetafuta mtu wa kutengeza, si ndio? So you have to do a lot of research. Pale kuna quotations. Unataka kupata ule mtu mwenye atakupatia kitu poa, service poa, na kitu ambayo pia ikifiki kwa budget. Okay? Because at the end of the day, you don't also want to overspend. Ukidhani overspending is getting the quality. But don't get me wrong, takuja hapo kesho. Anasema get people who are reliable, flexible, and collaborative. Hiyo inamaanisha nini? Teamwork. You get the wrong people, wajua kuna watu tu naturally ni wasumbufu. Okay? Yes, we cannot run away from that. And so if you're compromising on some things, you will end up now these are the last points. Wanasema hiring the right people will save you time and money and improve the quality of your production. Yani, if I know Joseph is there and Judy, najua so and so alisimama kwa this kind of camera, sitakuwa na shida, even with or without the talkback system. Najua nikiweka so and so hapa, I'll get an ample time doing the production. At the end of it all, we want the quality, not the quantity. God bless you. Amen. Thank you very much. Mumpigie makofi, nimesikia mkipa makofi. Nimeria sana kuona reporter akifanya speaking na wewe anafanya vizuri sana. Sasa imefika wakati wa maswali kidogo. Sauti iko sawa? Tutakuwa na a session technical team
na tutakuwa na session ya maswali kidogo. If you are going to get the question correct, tunakupa nini? Zawadi. Kwa hivyo wale walikuwa wamelala, masaa yamefika ya kukula nini? Usingizi, kukosa zawadi. Kwa hivyo the team of technical people ambao tunaoongozwa na Washington Omolo and brother Odhiambo. Sijui kwa nini hawa watu ndio wanafanya hii maneno. Hii sauti iko sawa kweli? Mbona ama ni mimi nasikia something yenye eleweki? Iko sawa? Ni mimi siko sawa? Iko sawa? Asante. Good evening. I know time is much spent. We will try to save as much as we can. Before I proceed, I want to introduce a few people who are within us. They are not here, but now they're here. We have some IT directors from our fields and conferences. If they are within us, can you, I know Tyson is here. Can I see the others? Joe, there's one more. Okay, I want to ask you to just wait. Yeah, so we have from South Kenya, from Emira, from EKUC, and from KCF. Thank you so very much. In the morning, we said that now we are ready to use IT for mission. But certain things can go wrong. I just want to share with you these few things that can go wrong as we delve into this space. And how do we get ready? How do we get ready? First, I will just highlight a few of those challenges. And these challenges will vary depending on the efforts that you want to place on evangelism, the resources that you have, and the audience that you are targeting. You know, for each and every audience, there is a way that you need to get ready, right? And there are resources that you will need based on the target, the audience that you're targeting. So one of them, and my colleague said it, Brian Cross from New Life. Alisema ya kwamba, as you go into this space, ensure that the internet connection that you have is good enough. Are you together? You cannot continue to use the 2 Mbps, the 2 Mbps. Why? When the speed is slow, then even your images will start buffering. And in most cases, what ambao wanajiunga na online, like streaming, they are not patient. Huh? I remember when in like during the whole of Africa, we lost signals in the outside. But because people were in the meeting, walikuwa patient. But those walikuwa wanajoin online, the moment tumepoteza tu signal, hata kama ulikuwa na 900 people watching, for 1 minute, when you come back, utakuta uko na 30 people. So people who are watching online are not patient. Wakiona kama hiyo nini imepotea, wanafanya nini? Wanaenda kwingine. So make sure that you have a good connectivity. Of course, unajua wenye wako church, hata hii ikipotea, si bado mtasikia. Watu hawatafanya nini? Hawataondoka. They will still remain here as they wait for you to sort out the technical issue. But online, mtu atasema wacha ni kama alikuwa na watch Central, atasema wacha sasa nitafute Karengaka, wacha niende nitafute Nakuru Central. And so to be able to manage them, make sure you have
good connectivity. And if you are streaming on your website, or if you are sharing content on your website, make sure that the interface is user-friendly, and it is compatible with different browsers and devices. If you don't do that compatibility test, unakuta kama screen ulikuwa unafungua kwa computer, kama unafungua kwa phone inakuwa kubwa. So you have trouble doing what? Navigating. Alafu unakuta kwamba there are some application you cannot open on Mozilla. Mozilla is a browser. You can only open kutumia nini? Chrome. So make sure ya kwamba whatever website you're doing is compatible with different devices, and it's also compatible with different browsers. So if you don't do this, then you'll find that kama kuna watu ambao wako na phones na wewe umetengeneza website ambayo inafungua kwa nini peke yake kwa computer, hawatafanya nini? Hawatapokea. So make sure when you're doing this, you test on those compatibilities. But this requires expertise. And that's the reason why, of course, I also introduced this IT people who are within our fields and conferences, and they should be able to help us navigate this. Content creation. Ensure that the content is engaging and relevant. Depending on the audience, make sure that the content is able to keep your audience. If it is not engaging, they will not remain there. They will not come back to your website. They will not be following you on your YouTube channels or Instagram or X. So make sure that the content that you're posting on your online channels are engaging and relevant. Kuna mtu alisema ya kwamba, I think it is Kobe, alisema ukisema happy Sabbath January 1st, the next time you will appear is January 1st of 2025, and they say what? Happy Sabbath. You're not engaging your audience. Digital security. Make sure anything that you post, ensure that your platform is secure and protected from hackers. And now we have what we call the data privacy protection law. My colleague Tyson will talk about this tomorrow. You've heard that watu wengine walichukua picha ya wanafunzi kwa shule. Picha ya wanafunzi kwa shule. Na wakaweka wapi? Kwa advert without the consent ya wazazi. That can land you in problems. So make sure that whatever information you're posting on your website, one, you have gotten the consent of those people who they're using the images. That is where we are going. So make sure this is done. And then technological infrastructure. Make sure that the hardware that you have is reliable. Check your sources for equipment. The software tools that you use for creating content should also be licensed. If they are not, then you could also get yourself in issues. That would be the end for now. So I want to invite my colleague, Moses, to come and Evening. Hii session kando na wengine vijana zawadi ili zawadi ya upatui lazima utumishe so zawadi. Kando na zawadi, nataka nisaidie wazee wenzangu ili kurudi kanisani. Ule yuda asikwambia tuna hekima njema ndio maana asikwambie hatuna hekima njema imeharibika ni maana tena. Nataka tufunzane kidogo some of these terms are after. So tunaenda hivi tutauliza swali. Some of these things tumejifunza asubuhi. So ukiona tuwajibu tutakuwa na sekunde 5 pekee yake. Timekeeper. Hii session ya dakika 10. Dakika 10 kitu. 5 seconds unainua mkono
unajibu swali, maka anafika kwako. Ukipata right, unapata zawadi. Asubuhi tuliongelea mambo ya old media na new media. Old media tunazungumzia zile media za kitambo zile zenye tulitumia up to 90s and 2000. Nataka example ya old media. Labda mbona nini kafikia kata. Mwenye amekatika jina. Huyu. Haya. Example ya old media. Huyo hapo kando yako kujaribu. Good. Zawadi. Kuja zawadi. Ingine nataka tatu. This side. Ndio pale nyuma. Wanaume ama wakike? Huyo blue hapo. Zawadi. Kwa mwisho nataka agenda balance. Kuna agenda balance. Wewe uko sawa? Good. Ndio tumemaliza. Twende tafadhali pale mbele. Haya, nataka example ya new media. New media. Labda balance kulingana na miaka. Na miaka. Kama unakaa ni kama uko ya miaka, unoa, weka mkono chini. YouTube. Amepata? Aha. Unajua YouTube. Atafuta kijana pia. Kijana. Website. Good. Mwisho. Wakipecha kidogo. Mumeachwa. Kesho msikae nyuma. Ndio hii. Nimeona mtu. Kuna mzee. Wewe hapa bwana hiyo. Be interest. Be interest. Mpaka familia yote. Haya, hiyo tumemaliza. Haya. Nipatieni example tofauti tatu ya analog na digital transmission. Three differences between analog and digital transmission. Mikono zote. Mark hata backbench kichwa hii tutamnyanyashia. Haya. Mume yangu hiyo participate. Wacha tuanzie hapa. Analog does not need electronic devices. Whereas digital requires those devices. Analog does not need transmission from far distance. Whereas analog does not require distance. Transmit far. In some way, ninamuelewa. Hapo mbali hapo sawa. Hapo sawa. Language ndio ikakwenda route 11. Ndio pale tupate zawadi. Yes. Analog is transmitted in waves, while digital in ohms. Good. Makofi.
Backbencher. Wacha tuone. Analog signals are not continuous, unlike digital ones are electronic and continuous. Amegugu kwa kichwa. Thank you. Iko sawa. Asubuhi tulilearn two common modes of transmission kwa radio. Two forms of transmission. Nisema kuna FM na AM. Nazitaka ifuli. Haya, AM na FM. Ifuli. AM inamaanisha nini na FM inamaanisha nini? Unaona kwa kwana huko? AM inamaanisha amplitude modulation. Good. Na hiyo inamaanisha frequency modulation. Good. Hiyo imeisha hivyo. Kwa kombe ni display hizi kwa screen. Hizi ni vitu tunatumia kwa day basis. Tunazijua. Then. Iko. Hiyo. Nataka in full. Number one. High definition. HDMI. High definition video interface. Good. Makofi bwana. I was not expecting. SDI. A different person. Yes. A different person. A different person. Wewe unajua. Standard definition. Standard definition. Watu wana Google hapo. You only have 5 seconds tunamaliza hii session. 5 seconds. Mark kuja mbele kidogo. Nikuja mbele. Mbele wamelala kidogo. Muko. Oh. Yes. VGA. For SDI. Big serial digital interface. Good. Ya mwisho. DVI. Digital visual interface. Good. Hapo nani? Yes, zawadi. Haya mwisho kimaliza. Alikuwa wa kwanza, wacha tumalize na yeye. Alikuwa kura imekataa. Gender, si ndio? Wa mwisho dada. Yuko wapi dada? Dada ndio yuko. Okay. Video graphics are made. Good. Njoo mbele, tafadhali. Laki zawadi. Haya, asanteni sana. Yes. Zawadi. Zawadi. Very good. Zawadi iko hapa. Kesho tuna zawadi zaidi ya hii.
zawadi nzuri zaidi. Hivyo basi, kama familia ni ndogo, ndio napata chache. Leo nakaa kuna mtu zawadi. Familia ni wakati. Don't forget families, Msiongeze watoto. Zinaenda zikiongezeka, zilitoka tu. Sasa niseme. He is very honest. Amesema anaenda na moja. Lakini siku naweza kuwa na mtu mwingine. Peleka mwenye unapenda. Nani? Anaenda ya pwani, ya rafiki na pasta. Pasta unafaa mpigie huyo makofi. Hana makofi. Thank you. Very great. Matatu. Pastor, elder, second elder, yeye na mtu yake. A complete number. 7. Nimepea mingi. Alikiwa tu hivyo venye umebarikiwa. Hi people.